Hello students. So ఈ క్లాస్ లో మనం నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి HTML లో ఆ టాపిక్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఫైల్ నేను సేవ్ చేస్తున్నా. సో ఫైల్ నెంబర్ 15 నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఇన్ HTML. ఓకే, అండ్ సింపుల్ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. నేను ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు, OL లేకపోతే UL. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను OL క్రియేట్ చేస్తున్నా అండ్ సింపుల్ గా ఇక్కడ కొన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ అని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఐటమ్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. సింపుల్ గా మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. అజ్యూమ్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇక్కడ టాబ్లెట్. ఓకే, అండ్ సేవ్ చేస్తున్నా అండ్ ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో సింపుల్ గా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇది నార్మల్ లిస్ట్. సో నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ లో మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ ఉండాలి, అదే నెస్టెడ్ లిస్ట్. సో అది ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? సింపుల్ గా ఈ పర్టికులర్ LI లో నాకు మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో సింపుల్ గా నేను ఇంకొకటి OL క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో OL ఓపెన్ అండ్ OL క్లోజ్. అండ్ ఇక్కడ మొబైల్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒప్పో యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ, మళ్ళీ లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఒప్పో, వివో. ఓకే, అండ్ సంథింగ్ యాపిల్. ఓకే, ఇట్లా నేను సేవ్ చేస్తున్నా. సేవ్ చేసిన తర్వాత రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 1 లో 1 2 3. సో ఈ ఫార్మాట్ నేను చేంజ్ చేయాలా అంటే మన లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ మనం చదివినాం. సో ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయాలి. సో టైప్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఇక్కడ నేను రోమన్ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నా అండ్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక మనం నెస్టెడ్ లో ఇంకొకటి నెస్టెడ్ అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్. OL ఓపెన్ అండ్ ఇక్కడ OL క్లోజ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మోడల్. ఓకే, అండ్ సంథింగ్. ఓకే, సంథింగ్ ఇక్కడ A1, సంథింగ్ A2. ఇట్లా నేను మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ 1 2 వచ్చేసింది. సో ఈ 1 2 చేంజ్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ టైప్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏ అని రాస్తాను. సో ఇప్పుడు ABCD వచ్చేసింది. ఓకే, సో సింపుల్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మీరు నెస్టెడ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే, డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.